Hadi. Hi guys, good morning, good afternoon, good evening. I'm back again. Leo na shoot video several. Though mtazipata different days. Tulikuwa pale high school. Leo niko hapa kuongea juu ya high school life, the things that we don't tell our children about high school, what we were. Sasa wacha niongelee kitu moja. I'm a born again Christian. I love Christ and I'm a true follower of Christ. But wacha ni share experience moja nilikuwa nayo when you become a fanatic and too much of something becomes poisonous, but it's good to do things with measure. Nikiwa high school nilikuwa wa CU sana. Na kuwa CU hadi to a point nikasahau what took me to high school. I'm sharing this so that a parent out there will know how to guide their kids in doing what is good. It is good to be in a society, in a club. It is good to be involved in those co-curricular activities, but let them not overshadow your academics. Yeah, unaweza kuwa haushikwi kwa makosa, uko active kwa CU, uko active kwa CA, that is Catholic, uko active kwa any other club and society, usahau the reason you are in school. And I share this not as a si kitu ya kucheka sana because it affected my life in a way, but I want you as a parent to know how to help your kid to balance. So mi niko high school, I come from a Christian based family, so I became born again hata sijui ni ya first ni sikuwa ninajua, so I gave my life to Christ baadaye later. But sasa nimeenda high school, nimeingia CU. CU tuko sawa, ni kuimba, ni kuomba, ni kwenda weekend challenge, shule tofauti. So I became a Christian fanatic. In that, hata masomo sikuwa nashughulika na masomo. Guy, mimi na ni mwalimu. Today I'm a teacher. My day, Mungu ni mkuu. Sikuwa nashughulika na masomo. I was busy. Ninasoma Bible, which is good. But at a time ya class, maybe ninasoma Bible, nina prepare songs, sijui nini. Too much of something. Get me right, eh? Too much of something. So, nimefika form 4. Kufika form 4, na watoto wangu wako hapa wanasikiza. So msikize ndio mjue how to live and how to deal with life. Sawa nyinyi? Sasa nimefika form 4, I'm supposed to prepare for KCSE. But I'm busy. Oye baba. I'm busy thinking of tukienda Kiambu High. We used to go to Kiambu High, tunaenda Kijabe Boys, we used to go to schools to preach. Sasa I remember this one day. Kukafika kiperiod, sijui ka high school yenu ilikuanga na such times yenye unasikia kuna mapepo ziko kwa dorm, sijui nani ametokea wapi, sijui amepitia kwa lines gani. So kulikuwa na sorry, ninaenda nikipona homa. Kulikuwa dem moja alikuwa anaitwa Marian, sitamsahau. Marian alikuwa tiwa devotion. Guy. Then tunaomba CU Saturday, anaanza kutaja officials wa CU. I was in the praise and worship. So anaanza kutaja, nimetumwa nikuangamize, sijui so and so. Wacha sisi tumuombe. In the name of Jesus. Tumemwombea hadi sauti zimepotea. So dom tena sijui ati ameweka kucha, alikuwa amekata kucha in a way. Guy, wacha tupate stress wasichana wa Kijabe girls. Sasa ikafikanga ni time ya karibu KCSE. Umesikia nimekuwa fanatic, hata sina time ya books by the way. Sina time ya books. Tumefika KCSE. Prayer day zilikuwa zinaholdiwa maybe a week or 2 weeks before KCSE, before exam. So my dad amekam. Oye baba, acha nimalize kushoot. Aya, daddy amekam, ni prayer day, ni siku ya kuombewa. Anapata msichana hana sauti. Naongea in whispers. And the bad part of it, anakuja, my dad is a retired teacher.
of biology. So anakuja aniambia you should study, these are the kind of bones zenye huwa zinakuja practical, sijui inaitwa nini, unafaa uandike hivi, unafaa udraw hivi. Mimi niko zile, baba, tulikuwa sijui with school, hey, tumeombea mapepo, I was able to pray for sijui who, and they became delivered from evil whatever, walikuwa madevil worshiper, wamekon. My dad just looked at me, ile, guy, Lillian, are you okay? What's up with you, girl? So, mimi sikuwa hata na concentrate. Ni siku ya maombi tunaambiwa KE inaanza in a week's time. Mimi siko huko. Mimi ninafikiria ni shule gani nyingine ninaenda kuhubiri. Actually, I remember tulikuwa tumepanga after shule tutaanza church. Hiyo Kanairo tu. Hii Kanairo. Tulikuwa tuanze church. Sijui washirika walienda wapi wenye tulikuwa tuanze na wao. Huwa ninawaona wengine kwa Facebook. Sijui kulienda aje by the way wase wa Kijabegazo wenye tulikuwa tuanzishe church na nyinyi. Kulienda aje? What happened? Sasa tungekuwa wahubiri wakubwa. I don't know what happened. So daddy akaniangalia akaambia, "Hey, my boy, you need to concentrate." Mimi siko huko. Wacha KCSE ifike. Hey. Paper 1 inakuanga English. Kuna kitu ninashika. Kuna kitu ninaelewa. A very bright girl. Exam tikafanya nikaenda home. But one thing my dad came to tell me baadaye. They discussed that evening when alienda home. Akaambia mom, mimi sioni Lillian akipita mtihani. Mimi vitu ameniambia huko leo na ni siku ya maombi na Monday. You'd expect aniambia venye amekuwa akiprepare. There was nothing I mentioned about school. About books, nothing. So, KCSE kutoka. Guy. Wacha nisiseme grade, but I had a grade that haingenipeleka university. And that is when it hit me. I have been wasting my time in high school. How many of our children are that way? That they are too much involved in something good, but they are involved too much. Too much. To a point they forget what is basic. So mimi nikaanguka exam ya kwanza, KCSE ya kwanza, I did not perform. I failed. So nikaanguka KE, and remember my dad wakiniuliza, now what do you want with your life? Nikaambia ninataka mnipatie a second chance. I would like to get a second chance nione kama nitatengeneza grade yangu. Na ninataka kurudi form 3, hata sitaenda form 4. Nikarudia form 3 my friend. Hiyo time nilienda na skati imefika huko chini, siku nataka mchezo. I went back to school in form 3 in a school that was close home. Mazee nikasoma. Nakumbuka nilianza agriculture form 3, nikasoma. I did not backslide. The thing that I did is I was able to balance. Siyo ninaenda, ninaomba, ninafanya kila kitu yenye inanifaa, but nina concentrate zaidi kwa masomo. So I was able to perform. So after that nikaenda university. I was able to do the education course degree, and that is why I'm a teacher today. So why I'm saying this is because at that age, prime age, teenage, there is a lot that is happening in the mind of our teenage. You know, saizo ndio na discover I'm good at that, I'm good at this, I'm good at this, I want to practice this, I want to experience this, I want to explore this. So without guidance, unaweza pata unapoteza mtoto rahisi sana. Na haumpotezi kwa vitu mbaya, because one, I was not an indisciplined girl. Actually, I have never been sent home for indiscipline. I had been a very disciplined girl. The only thing that I overdid is involving myself in the Christian Union. Involving myself. I'm not saying you shouldn't. It is good to be spiritual. It is good to know yourself and the spiritual aspect of it. It's very important. But I overdid. So let us guide our children as they grow as teenagers. Una imagine mzazi anakuja prayer ya KE, sina sauti, mimi namwambia hata, "Daddy, kwanza nikimaliza KCSE
nitaenda pale Nairobi Cinema, tunapanga kuanzisha church na kina so and so atakuwa pastor. Tulikuwa tumepanga pastor, maasha. Church yetu ilikuwa, naambia wase leo ningekuwa I still spread the gospel of Christ. But nikifikiria venye hiyo time nilikuwa mazee, watu wa high school venye mnanijua, sebu kujeni hapa mseme venye kulikuanga. Wase. So let us teach our children to balance things, because if they don't balance, they might end up losing everything. Because isipokuwa nilikuwa na support system strong ya wazazi, I would have even thought of quitting Christianity ile. Kama ninaweza kuserve Mungu hivi na nipate hii grade, why should I serve you? But I had people around me. So let them know it is good to be involved. It is good to be active in school, in co-curricular activity. They are very important. But at the same time, it is good to balance. Sawa. So tupatane next episode on high school life. Sawa, tupatane hiyo masaa. Wewe unaweza kuja hapa ushare your high school life. Mlikuwa aje kwenu? Kama ulikuwa boarding, kama ulikuwa day, how was life? What are these things that you'd like to say? Nitawaambia ingine, wewe sijawaambia hiyo. Nitawaambia ingine hapo kali. Sawa, bye guys. Have a nice time. See you in the next video. Bye.